American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. It's now I.E.L.T.S, International English as Level Testing System. It is British, it is Australian, it is Cambridge University oriented. Take a Prepare for I.E.L.T.S book. It's skills and strategies, the reading and writing. Now dear folks, here come here to the page number 216, writing task 2. You have to write almost around 250 words minimum, not lesser than that. Now coming here, if you get a topic like this, in writing and in speaking also, the high road toll is robbing our society of many people who could otherwise be leading useful and productive lives. How can society protect itself from these losses? What do you mean by high road toll? What do you mean by that, sir? High road toll. Lot of accidents happens in our society in highways. Many people die. Almost 2 lakh people die per annum. That's what they record. Then still people meet with the accident. They become handicapped. So tragedies happen because of what? Road accidents. So if road accidents are not there, what happens? The people will lead a normal, healthy life. So who is robbing? The society is robbing the lives of the people by not planning proper roads and taking safety measures. So here, how can society protect itself from these losses? So these losses can be avoided by the society. How can it? So let us go in for this essay. In the first paragraph, just have a look at it. What's it given in the first paragraph? See here. Every day we see newspapers and in television reports which give details of road accidents. Daily we see in newspapers about road accidents. Common man, ordinary labor, including the minister, dies because of accidents. You've seen Munde, the minister who has taken the oath of office of central minister. Within 3 days he died. Various people, VIPs, ordinary people, everybody die because of road accidents. Many. There's no division amongst them. So here we are saddened by the loss of human life and the pain of the victims' injuries. Some people lose their hands, legs, some become blind, some go to coma stage. But we tend to forget the terrible cost of society from these events. We try to forget it. This essay will try to suggest ways we can put out the road toll by considering the road safety devices in the vehicle. And most importantly, people. So, road safety measures, road accident life-saving devices to the people, teaching the methods to the people. So, this essay deals with how to save our lives from road accidents. Now coming here, see here, what's it given? Start the essay with, prevention is better than cure. Prevention is better than cure. It is a saying, right? Prevention is better than cure. We should concentrate upon ways to prevent these accidents. So we have to find out ways to prevent these accidents. Imagine roads without blind corners or potholes. Imagine there is roads, there is no, what is that? Blind corners means what? You go on by car? Corner. No. Straight it is going on. You don't have potholes. Drivers, they drive the car, they drive on the hole, then what happens? The car shakes and sometimes it rolls, or sometimes the driver tries to apply brake to avoid the potholes. So the vehicle tends to twist, or to avoid the potholes he may go in for left or right. It creates a twist, a roll in the car. With excellent road signs and properly planned intersections, these roads reduce the risk to both motorist and pedestrian. Who are the motorists? The people who ride the automobiles. Pedestrians, the people who walk on the sides, they are called pedestrians. So proper signs should be put
And intersections, road junctions, the proper light should be arranged. These roads, the risk the both motorist and pedestrian. This reduces the risk for motorist and pedestrians. You got it, sir? Yeah. Yes, dear friends, even today we have seen an accident. A pedestrian was hit by a motorist and he died on the spot. So how sad it is, isn't it? His family, a lady loses her husband, a son loses his father, a mother loses her son, a country loses a wonderful citizen, right? A life. So here, pedestrians, who are the pedestrians? The people walk on the sides of the road, are frequently hurt on the roads. City roads should have enough well-marked pedestrian crossings. So, pedestrian crossings, mostly the pedestrians are hit. They are not inside a car to protect themselves. They are hit during the time of level crossings. So, people are not tempted to wander across the road just anywhere. So well-marked, proper, well-marked crossing, pedestrian crossings are there. Then people, they don't just go here and there on the roads. So there are chances of getting hit. So if well-marked pedestrian crossings are there, people won't wander here and there on the roads. So ideal road management, exact good road management would segregate means what? Separate the cyclist from the motorists. So cyclists and they physically they use their power to move from one place to other place, and motorist, as you know, it is automobile, so engine fitted. So cyclist and motorists, they should have, it should be segregated. What a cyclist should go in for, ride the cycle, and the motorists riding their vehicles. A truly lethal combination is a road with a rough edge which tempts the cyclist into the path of cars. So cyclists shouldn't go into the path of the cars. So once if they go, what happens? Then they sustain injuries. Now coming here, inside the car, what they should do? The seat belts does save lives. So in foreign countries, it is a mandatory that everybody should wear a belt, seat belt. In India, even though they have a law, but generally people, they don't tie, they don't fasten their belts. So does the baby's safety seat and the increasingly popular airbag. Increasingly popular airbag, what do you mean by that? You had a crash, you have an accident, during that time what happens? The airbags comes and protects you. Cars can be designed to withstand impact from the side as well as from the front or rear. So the car, the chances of hitting either in the front or from the back or from the side, isn't it? So either from the front or from the back, that is rear side, or from the sides. Helmets help protect cyclist and motorcyclist. So both for cyclist and for motorcyclist, it is helmet should be worn. But how many people are wearing helmets? Not much, isn't it? So wearing helmet is a must, should be there. Now coming here, good road design and well-planned safety devices will only work if people choose to use them properly. So good road design and well-planned safety devices will only work if people choose to use them properly. It is in the conclusion part. And the ultimate responsibility must come back to drivers. The responsibility is with the drivers. They should maintain the speed limit. They should not drink alcohol. They should consider the lives of the people is very important. So everything comes to the drivers, to the riders and the pedestrians. Riders, the two-wheeler riders, and the pedestrians, the people walk on the street, and the riders, the cyclists. One impatient driver driving through a red light can cause terrible damage.
red light, yellow light, green light. If you just follow the red light, green light, yellow light, left and right, that's the most important thing. And if anybody crosses or if anybody doesn't follow these rules, what happens? They tend to meet with an accident inside the cities and towns. It is indeed up to everyone to use the road responsibly. So, my dear friends, roads and the accidents. Accidents robs the people's lives. High death toll in the highways robs people's life. So, if properly road is planned, if safety measures is taught to the people, if the road crossings are put with sufficient number of signals, the licensing authorities who issue the licenses to the drivers, if they take strict measures, and if the pedestrians and motorists, they take the safety measures by wearing helmets, seat belts, then, and the road management officers, wherever they see the potholes, wherever they think that the road should be marked, the roads should be segregated from the pedestrians and to the motorists, and from the cyclists to the motorists. Then four-wheelers separate lane and six-wheelers, that is the buses, separate lane. So when all these measures are followed, why there's going to be 3 lakh death, 2 to 3 lakh death per annum in roads, highway roads. So with this, let us go with the I.E.L.T.S takers. Let us see how do they write and how do they speak. Yes. Dear friends, now we have an I.E.L.T.S taker here. If you get a topic like this, how you are going to write or speak? Introduce yourself. Which country are you planning to go? I'm Francis. I'm trying to go to US, and for this I came here to study American accent training. If I get a topic like this, the increasing roll is robbing our society of many people who could otherwise be leading useful and productive lives. How can a society protect itself from these losses? If I get a topic like this, I would suggest 3 measures. Firstly, it is the strictening of rules. We know if you keep the rules, there is a saying that if you keep the rules, rules will keep you. There are rules, traffic rules which are to be adhered, but nobody and most of us, most of the drivers, most of the pedestrians are ignoring these rules. So first I say that the rules must be strictly adhered. Otherwise, these losses, red tolls due to these accidents, the lives of many may be lost. So firstly, I say that it is a strictening of the rules. Secondly, I propose an idea that our roads must be very energized, or it must be up to date, and it must be strictly traffic oriented roads. We know there is potholes and there is a lot of mistakes, a lot of problems with regard to roads. Roads must be cleared, and strict services, strict service and strict maintenance should be there with regard to roads. And thirdly, I propose that the drivers and the vehicles must be conditioned, and there should be a rule, there should be guiding principles for these drivers and vehicles. Unconditioned vehicles or unhealthy vehicles may cause harm to the
pedestrians and other vehicles and other travelers also. So these three things we must take in care, and we must consider properly. And when we consider these three things, I can assure that the road accidents will dramatically decrease, and it will help our society to grow. The people's lives will be ensured, and there will not be accidents. As it is said that there is per annum there is 3 lakhs, 2 to 3 lakhs accidents are causing, and 2 to 3 lakhs are causing, are losing their lives in an year. So if you stick on to these three principles, there will not be these 2 to 3 lakhs loss with regard to the lives of the people. So thank you very much. So you have to introduce yourself, which country you are planning to go. He's going to write his I.E.L.T.S examination in the month of December. So if you get a topic like this, what you're going to write and what you're going to speak, sir? Hi, good morning everyone, and myself is Manoj, and I plan to go to the country of in the US. So today I got a topic here is how to avoid the road accidents, and how we can prevent the peoples from the road accidents from the vehicles. The first thing is not even the pedestrian, also the drivers, we should have to follow the traffic signs what in the mention clearly in the front of us. So if we follow the traffic signs properly, both the drivers or the motorist or the pedestrian, we can go safe, and we can go to home back with the safe without any injuries. And the first thing for the car drivers, we have to use the make ourselves to use it for the seat belts, and also to give the proper advice to the person who is coming with us, and we have to teach them the proper travel manners, how to behave, and we should not throw any unwanted materials on the road, so it will cause the vehicles to skid that, and it may be distract, or it may be go to uncontrol, and we can able to stop the vehicle. And the next thing is we should avoid the alcohol while drinking. Now also the pedestrian should avoid alcohol drinking, so that it can be prevent the many road accidents. And the proper indicating and the sign should be shown to the pedestrian while we turn left or go whatever, so that the pedestrian can understand the vehicle, how it going to be move in front of us. And the next thing is the proper time management. Before we start from home, we have to schedule our travel time, and we have to start early, so that we can have some speed limit while going to that. And it is also useful to obey the traffic rules within the speed limit if we go. So the time management is very important for the travel in the vehicles. And the next thing is we have to, and from the government side, we have to build some many bridges to avoid the traffic control. And now the government is also making removing that old yellow lights and making the lights very clear, and it's an LED light, so it's very useful to the travelers, also the pedestrians. The road is very clear also in the nights. So that these things can be followed to the every pedestrian, motorist, and the car drivers, so accidents can be avoided to the less time, so that we can avoid the accidents. Thank you. Dear friends, is American I.E.L.T.S வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய Prepare for I.E.L.T.S புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Skills and Strategies for Reading and Writing, திறன்களை, தொழில்நுட்பங்களை வளர்த்திக் கொள்வது, இந்த எழுதுவது மற்றும்
வாசிப்பது. ஸோ இப்போ ரைட்டிங் டாஸ்க் வந்திருக்கிறீர்கள். டாஸ்க் 2, 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் எழுத வேண்டும். உங்கள் பேஜ் நம்பர் 216 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஹை ரோட் டோல். டோல்னா என்ன? விபத்துக்கள். தேசிய நெடுஞ்சாலைகளிலே அதிக அளவு விபத்துகள் நடைபெறுகிறது. இஸ் ராபிங் என்றால் என்ன? எடுத்துக்கொள்கிறது நம்ம சொசைட்டி, நம்ம சமுதாயத்திலிருந்து ஆஃப் மெனி பீப்புள், அநேக மக்களுடைய உயிர்களை பழி வாங்குகிறது இந்த தேசிய நெடுஞ்சாலை விபத்துகள். who could otherwise be leading useful and protective lives. இந்த விபத்துகளில் சாகாமல் இருந்திருந்தால் எத்தனையோ ஆண்களும் பெண்களும் ஒரு வளமான ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள். how can society protect itself from these losses? எப்படி ஒரு சமுதாயம் இந்த பேரழிவுகளிலிருந்து மீண்டு வர முடியும்? 2 லட்சம் பேர் இறந்து விடுகிறார்கள் சாலை விபத்துகளின் மூலமாக. 2 லட்சம் 3 லட்சம் பேர் இறந்து விடுகிறார்கள். பல பேர் ஊனமாகி விடுகிறார்கள். சமுதாயத்திலே அவர்கள் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான செய்கைகளை செய்ய முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது. அவர்களை இந்த விபத்துகளிலிருந்து எப்படி சமுதாயம் காப்பாற்றப் போகிறது? ஸோ நண்பர்களே, இந்த தலைப்பிலை பாருங்கள். எவ்ரிடே we see newspaper and television reports which give details of road accidents. ஒவ்வொரு நாளும் தினசரி பேப்பரிலே நாளிதழ்களிலே பார்க்கும் பொழுது ரோடு விபத்துக்கள் ஏராளமாக நடைபெற்று கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம். we are saddened by the loss of human life and the pain of victims' injuries. நாம் வருத்தப்படுகிறோம் மக்களுடைய உயிர் இழப்புகளாலும் மக்களுடைய ஊனங்களாலும். but we tend to forget the terrible cost of society from these events. இதற்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய விலை மிக அளவுக்கு அதிகமானது. இந்த விபத்துக்கள் மூலமாக நாம் சமுதாயம் கொடுக்கக்கூடிய விலை மிக மிக அதிகமானது. but we tend to forget the terrible cost of society from these events. This essay will try to suggest ways we can cut the road toll by considering the road safety devices in the vehicle and most importantly people. so இந்த கட்டுரையானது மக்களுக்கு விபத்துகளை தவிர்க்கக்கூடிய சில ஆலோசனைகளையும் விபத்துக்களை தவிர்க்கக்கூடிய சில பொருட்களையும் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தையும் சொல்கிறது. ஸோ ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர். நோய் வருமுன் காப்பது நல்லது, இதுதான் ஒரு பழமொழி. we should concentrate upon ways to prevent these accidents. பல வழிகளிலே இந்த விபத்துக்கள் நடைபெறுவதை நாம் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். imagine roads without blind corners or potholes. கற்பனை பண்ணிப்பா, ரோடுகள் எந்த விதமான சந்து பொந்துகளில் இல்லாமல் நேராக போய்கொண்டிருக்கக்கூடிய ரோடுகள். பாட்ஹோல்ஸ் என்றால் என்ன? ரோடுகளிலே குழிகள் இல்லாத ரோடுகள், சாலைகள். வித் எக்ஸலண்ட் ரோட் சைன்ஸ், அருமையான சாலைகளிலே வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த சாலை சிக்னல்ஸ், என்ன சொல்லுவீங்க தமிழ்ல? சிக்னல்ஸ். சாலையோரம் இருக்கக்கூடிய விளக்குகள், சாலை விளக்குகள். with excellent road signs and properly planned intersections. intersections என்றால் என்ன? 4 ரோடுகள் சந்திக்கக்கூடிய இடங்கள், 3 ரோடுகள் சந்திக்கக்கூடிய இடங்கள், 2 ரோடுகள் சந்திக்கக்கூடிய இடங்களிலே அது சரியாக திட்டமிடக்கூடிய அமைப்பிலே அது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. these roads reduce the risk to both motorists and pedestrians. இந்த சாலைகள் திட்டமிடுதல், சாலைகளை பாதுகாப்பு உணர்வுடன் திட்டமிடப்படுகிற பொழுது சாலையில் இருக்கக்கூடிய விளக்குகள் சரியான முறையிலே அமைக்கப்பட்டிருக்கிற பொழுது அந்த பாதசாரிகளும் அந்த வண்டிகள் வாகனங்கள் ஓட்டுநர்களும் எந்த விபத்து இல்லாமல் தப்பிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. அடுத்ததாக pedestrians are frequently hurt on the roads. pedestrians என்றால் என்ன? பாதசாரிகள் என்று சொல்கிறோம். நடையோரம் பாதையோரம் நடந்து கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்களை ஆங்கிலத்திலே பெடஸ்ட்ரியன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அடிக்கடி ரோடு விபத்துகளிலே மாட்டிக்கொள்கிறார்கள். சிட்டி ரோட் should have enough well marked pedestrian crossings. நகரத்திலே சாலைகளிலே பாதசாரிகளுக்கு என்பது அடையாளமாக குறியிட்டிருக்கக்கூடிய சில குறியீடல்கள் இருக்க வேண்டும். so people are not tempted to wander across the road just anywhere. ரோட்டிலே அங்கும் இங்கும் ஓடாமல், ரோட்டிலே வந்த நேரத்திலே சாலைகளை கடப்பது இல்லாமல் அந்த பாதசாரிகளுக்கென்று தனிப்பட்ட முறையிலே கோடிட்ட இடங்களிலே மட்டும்தான் நடக்க வேண்டும் என்ற சட்டதிட்டங்கள் இருக்கும் பொழுது அங்கு ஆபத்துகள் கிடையாது. Ideal road management would segregate cyclists from motorists. சரியான
ரோடு பராமரிப்பு என்பதே அந்த இருசக்கர வாகனத்திலே வரக்கூடிய இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளுக்கும், பைசைக்கிள் என்று சொல்லக்கூடிய சைக்கிள் வாகன ஓட்டிகளுக்கும், பெடஸ்ட்ரியன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய காலால் நடந்து கொண்டு செல்லக்கூடிய மக்களுக்கும், 4 வீலர் 4 வீலர் கார்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வாகனங்கள், கார் வாகனங்கள் போவதற்கும், பஸ் வாகனங்கள், லாரி வாகனங்கள் போவதற்கும் தனித்தனியாக கோடிட்டு அவர்கள் செல்ல வேண்டிய அந்த வழியை குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும். A truly lethal combination of is a road with a rough edge which tempts the cyclist into the path of cars. அப்ப என்ன ஆகிவிடுகிறது? சைக்கிளிலே செல்லக்கூடியவர்கள் அந்த பாதையிலே விட்டுவிட்டு அவர்கள் கார் வரக்கூடிய சாலையிலே சென்று விடுகிறார்கள். காருக்கென்று இருக்கக்கூடிய பாதையை விட்டு பஸ்ஸிலே செல்லக்கூடிய அந்த சாலைகளிலே தங்கள் கார்களை ஓட்டுகிறார்கள். இதனால் விபத்துகள் ஏற்படுகிறது. ஸோ இன்சைட் த காருக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது சீட் பெல்ட், உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த காரினுடைய சீட்டிலே அணியக்கூடிய அந்த பாதுகாப்பு பெல்ட்டை அணிய வேண்டும் கண்டிப்பாக. சேவ்ஸ் லைஃப்ஸ், அது பல உயிரினங்களை காப்பாற்றுகிறது. விபத்து ஏற்படுகிற பொழுதே அந்த தலை கண்ணாடியிலே மோதாமல் அந்த சீட் பெல்ட் அவர்களை இழுத்து பிடித்து சீட்டுடன் உட்கார வைத்து அவர்களை பாதுகாக்கும். கார்கள் உருள்கிற பொழுது அந்த சீட் பெல்ட் அவர்களை இங்கும் அங்கும் செல்லாமல் ஒரே இடத்திலே நிற்க வைக்கிறது, உட்கார வைக்கிறது. So does the baby safety seat and the increasingly popular airbag. காற்றடைத்த பை என்று சொல்வார்கள். விபத்து ஏற்படுகிற பொழுது 100 மீட்டர் வேகத்திலே ஒரு லாரி வருகிறது, 100 மீட்டர் வேகத்திலே ஒரு கார் வருகிறது, 100 சேர்ந்தால் 200 மீட்டர் வேகத்திலே, கிலோமீட்டர் வேகத்திலே 2 மோதுகிற பொழுது அங்கே வப்பனம் போல் கார் நொறுங்கி விடுகிறது. ஆனால் காற்றடைத்த பைகள் இருக்கும் பொழுது அவர்களை பாதுகாக்கிறது. யாரை? டிரைவரை பாதுகாக்கிறது. காரில் உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்களை பாதுகாக்கிறது. அவர்கள் நெஞ்சு அடிபடாது, தலை அடிபடாது, முகம் அடிபடாது. ஸோ காற்றடைத்த பையுள்ள கார்கள் மிக மிக அவசியம். Cars can be designed to withstand impact from the side as well as from the front or the rear. கார்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும்? வடிவமைக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும். கார் முன்னாடி மோதும் பொழுது, காரிலே மோதுவது மூன்று இடங்கள் 4 இடங்களிலே மோதுவார்கள். ஒன்று நேராக வந்து மோதுவார்கள், அல்லது பின்புறம் இருந்து மோதுவார்கள், அல்லது வலதுபுறம் இருந்து மோதுவார்கள், அல்லது இடதுபுறம் இருந்து மோதுவார்கள். அப்போ ஒன்று இருக்கக்கூடிய வலது இடதுபுறங்களில் மோதுவார்கள், நேரடியாக வந்து மோதும் லாரி அல்லது பஸ்ஸுகள் பின்னாடி இருந்து மோதும். ஸோ இந்த 4 இடத்திலையும் நாம் பாதுகாக்க வேண்டும். அது எப்படி? அந்த காற்றடைத்த பைகள் மிக முக்கியமாக இருக்கிறது. ஹெல்மெட் செல்ஃப் ப்ரொடெக்ட் சைக்கிள்ஸ் அண்ட் மோட்டரிஸ்ட். சைக்கிள் ஓட்டுபவர்கள், சைக்கிள்னா இருசக்கர வாகனம், மோட்டார் இல்லாத இருசக்கர வாகனங்களை ஓட்டக்கூடியவர்களுக்கும் தலையிலே தலைக்கவசம் அணிய வேண்டும். அதை போன்று 2 வீலர் மோட்டரிஸ்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஆட்டோமொபைல்ஸ் அவர்களும் தலையிலே தலைக்கவசம் அணிய வேண்டும். ஸோ இறுதியுரையாக, குட் ரோட் டிசைன் அண்ட் வெல் பிளான் சேஃப்டி டிவைசஸ் வில் ஒன்லி ஒர்க் இஃப் பீப்புள் சூஸ் டு யூஸ் தெம் ப்ராப்பர்லி. நல்ல ரோடு வடிவமைப்பு, நல்ல பாதுகாப்பு அம்சங்கள், இவைகளெல்லாம் மக்கள் சரியாக உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வு இருந்தால் மட்டுமே அவர்களை பாதுகாக்க முடியும். and the ultimate responsibility must come back to drivers. இதனுடைய இறுதி பொறுப்பு யாருடன் இருக்கிறது என்றால் கார் வாகனத்தை ஓட்டக்கூடியவர்களிடம் இருக்கிறது. and pedestrians, பாதசாரிகளிடம் இருக்கிறது. one impatient driver driving through a red light can cause terrible damage. சிகப்பு விளக்கு ரோடு சாலைகளை கடக்கும் பொழுது சிகப்பு விளக்கு எரிகிறது. அந்த சிவப்பு விளக்கை பார்த்தால் வண்டியை நிறுத்த வேண்டும். பச்சை விளக்கு எரிகிற பொழுது வண்டியை நாம் ஓட்ட வேண்டும். மஞ்சள் விளக்கு எரிகிற பொழுது நாம் காற்று கொண்டு இருக்க வேண்டும். இட் இஸ் இன்டீட் அப் டு எவ்ரி ஒன் டு யூஸ் த ரோட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அனைவருடைய பொறுப்பு இந்த வாகனங்களை பொறுப்புடன் ஓட்ட வேண்டியது. ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.